So hello everyone, welcome to my class. So today I'm going to discuss some questions where we are going to find out the approximate value of some numbers using differentials. So let us first recall the formula which is applied to find out the approximate value. The formula is f of x plus del x, which is approximately equal to f of x plus del x f dash x. Okay, first of all, to have the approximate value using differential, we should have the idea about f of x, del x, f dash x, and x. As f of x we can easily find out the value of f dash x because f dash x is the derivative of f of x. But remember, you should have to select the value of x and del x properly. Then and then only you will get the exact or approximate value of the given number using differential. So let's start. Here we have to find out the approximate value of 3.968 whole to the power 3 by 2. In general, if we don't have any idea about the differential procedure to find out the approximate value, then obviously we will use calculator to find out the value of this number. But here we are going to use the derivative or differential to find out the value of this one. So first of all, we'll consider, let f of x is equal to, remember, f of x is equal to x to the power 3 by 2. Correct? In the last class we have discussed about it. That means this number should be represented by x and the power will be remain same. The power may be square root, power may be cube root, power may be fourth root, power may be 3 by 2, anything else. But remember, it should be x to the power 3 by 2, x to the power half, x to the power 1 by 3, like that. As you are getting the f of x, we should have the value of f dash x also from the formula you have got it. Just recall the formula. So what is the derivative of this one? This is just like as x to the power n formula, x to the power n formula নিচিনা হৈছে. So x to the power n formula মতে কি হ'ব? N into x to the power n minus 1. Okay, or you can say that 3 by 2 x to the power half. Correct? Or you can say that 3 by 2 root x. Okay. So now what you have to do, as you are getting the value of f of x and f dash x, so we should choose the value of x and del x so that we can easily get the value of the approximate value of this number. Choose x is equal to, remember, now the question is little bit different. 3.968 whole to the power, suppose, half. So then obviously here the f of x will be what? F of x will be x to the power half, then we'll differentiate it, we'll get the value of f dash x. In this case, what is the value of x? You have to consider the value of x in such a way that which is nearest to this number, nearest hobo lagibo, and which should have exactly the square root, jar exactly square root থাকিব লাগিব. তোমালোকক মই আগতে কৈছো যে এনেকুৱা ধৰণৰ কেস বিলাকত কি কৰিবা, তোমালোকে ইয়াৰ নিয়াৰেষ্ট নাম্বাৰটা কনসিডাৰ কৰিবা আৰু যাৰ কি থাকিব লাগিব এক্সাক্ট স্কোয়ার থাকিব লাগিব, কাৰণ তোমালোকে নিজে চোৱা f of x মানে কিমান কনসিডাৰ কৰিছা, x to the power half, মানে এনেকুৱাটা x ৰ ভ্যালু লবা যাৰ এক্সাক্ট স্কোয়ার আছে। 3 টোৰ এক্সাক্ট স্কোয়ার নাই, 3 নিয়াৰেষ্ট নাম্বাৰটা কোৱা যাৰ এক্সাক্ট কি আছে, স্কোয়ার ৰুট আছে। সো অবভিয়াসলি x is equal to 4। কারেক্ট? সো এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি ডিসকাস কৰিব পাৰিম। x equal to কিমান কনসিডাৰ কৰিম আমি, ইয়াত 4 কনসিডাৰ কৰিম, x is equal to 4 কনসিডাৰ কৰিছো। And we know that we know that x plus del x is equal to this one 3.968 সদায় হ'ব লাগে। x আৰু del x plus কৰিলে exact number টো পোৱা যায়। x plus del x is always equal to 3.968. Then if x is equal to 4, then what is the value of x? What is the value of del x? 3.968 minus 4. That means you will have the value in negative form. Correct? So answer will be 230. Correct? Minus 0.03 is the value of del x. In this way we will get the value of x and del x. So x to choose code অকমান সাবধান হবা, খালি del x to x plus del x is equal to the number 3.968,
এনেকুৱা ধৰণৰ হয় সো del x মানে কি x to right hand side shift কৰি দিয়া you will have the exact value correct এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম এই কোৱেশ্চনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ইয়াত কি দি আছে 3/2 then also তোমালোকে যদিও 3/2 পাইছা ন তোমালোকে ইয়াক এনেকুৱা ধৰণে ভাবিব পাৰা 3.968 cube whole to the power half বা whole to the power half into cube এটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতো আমি কি কৰিম যদিও তোমালোকৰ 3/2 আছে ন তোমালোকে ইয়াত কিমান দেখিবা actually fractionত কি আছে half আছে ন denominator কিমান আছে 2 that means half is there so হেকানে তোমালোকে ইয়াৰ nearest নাম্বাৰটা লব লাগিব যাৰ exactly square আছে গম পালানে যদি এনেকে দেখিছা বলে 4/3 তেনে তোমালোকে ইয়াৰ nearest নাম্বাৰটা লব লাগিব যাৰ কি পোৱা যায় কিউব ৰুট পোৱা যায় কাৰণ 1/3 টো আছে চোৱা কিউব ৰুট পোৱা যায় তেনে কথা ভাবিব লাগিব 4/3 বেলেগ ভয় খাওয়া দৰকাৰ নাই তোমালোকে ইয়াৰ nearest নাম্বাৰটা লবা যাৰ কি পোৱা যায় কিউব ৰুট পোৱা যায় ঠিক আছে সো সিমিলারলি যদি মোক ইয়াত এনেকে 2 থাকে এটো সাপোজ এটা কিমান আছে 3/2 তাৰ মানে মই দেখালৈ হাফ টো আমাৰ ভিতৰত আছে লিখিব পাৰো সো ইয়াৰ nearest নাম্বাৰটা লম যাৰ কি পাম স্কয়াৰ ৰুট পাম আৰু তাৰ স্কয়াৰ পোৱাৰ পিছত আমি হোল কিউব কৰি দিম you will get the answer in the simplest form হেতে procedure actually আমি 3/2 থাকিলে আমি কি বিচাৰিম ইয়াৰ nearest নাম্বাৰটা যাৰ কি আছে স্কয়াৰ আছে সাপোজ মই এনেকে যদি কওঁ 3/5 ইয়াৰ nearest নাম্বাৰটা যাৰ কি ৰুট থাকিব ফিফথ ৰুট থাকিব correct এনেকুৱা কথাবিলাক আমি ভাবি লম তেতিয়া হলে x ৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব ইয়াৰ nearest নাম্বাৰটা কোৱা যাৰ কি আছে স্কয়াৰত আছে হোল টু দি হাফ দেখিছা নাই সো স্কয়াৰত থকা নাম্বাৰটা দেন obviously কিমান হ'ব 4 দেন x plus del x is equal to কিমান হ'ব x plus del x is equal to 3.968 so del x is equal to কিমান হ'ব তেতিয়া হলে 3.968 minus 4 because x is equal to 4 then what is the value minus so this one is 2 this one is 3 this one is 0 correct decimal point minus 0.032 is the value of del x now what you have to do now I mean we have to put the value in the respective places f of x plus del x which is approximately equal to f of x plus del x f dash x so f x means 4 plus del x means minus 0.032 correct which is approximately equal to f of 4 plus minus 0.032 f dash 4 that means wherever x is there in place of x I have written 4 and in place of del x I have written minus 0.032 I have written there 0.032 wherever it is there মই তাহাটা জায়গাত ভ্যালু বহাইছো so which is exactly equal to f of 3.968 correct which is equal to f of x is equal to x to the power 3/2 so f of 4 is equal to 4 to the power 3/2 correct কেলে f of x মানে যদি x to the power 3/2 হয় তেলে f of 4 মানে কিমান হ'ব 4 to the power 3/2 correct so minus 0.032 plus and minus a minus and f dash 4 is equal to what f dash x is equal to this one so f dash 4 is equal to 3/2 square root of 4 that means wherever x is there in place of x I have written 4 so this is nothing but 3.968 whole to the power 3/2 am I correct f of x is equal to this one so f of this one is equal to this one to the power 3/2 f of x is equal to x to the power 3/2 in place of x I have written 3.968 so it will be 3.968 whole to the power 3/2 which is equal to this is nothing but 4 to the power 3/2 which is 2 square whole to the power 3/2 am I correct কারণ এটো তলত 2 থকা কাৰণে আমি স্কয়ার ব্রেক কৰিছো 2 to cancel so থাকিলে 2 cube is equal to what 8 so then আমি ইয়াত কিমান লিখিব পাৰো 8 minus 0.032 into square of 4 মানে 2 to cancel answer is 3 so 8 minus 690.0 correct so from 8 you have to subtract 0.096 which is equal to what this one is 309.7 correct so it will be this one
7.903 is the approximate value of 3.968 whole to the power 3 by 2. I hope you are getting my point. মই হয়তো তোমালোকে মোৰ পইণ্ট বিলাক বুজি পাইছা কথাবিলাক. Do you have any doubt? I don't think so. I don't think that you have doubt because the steps are very simple and I have explained as simple as possible. Okay. So first of all, question is given. This is here the power is 3 by 2. So half to ase. So তোমালোকে x to select code f of x is this one. F dash x is this one. Correct. Formula is this one. Okay. x or value to another select koriba jare yaar nearest number ta hobo lebo jar ki thake square thake karon half to thaka kana ami square ta kotha kolo jar square 4 square ase jeni ki yaar nearest hoy. So the x plus del x is equal to this one. So del x is equal to this one. You have got the value. Correct. Now put the value in the respective places and try to simplify. You will have the answer. Correct. So answer is 7.4. What is the answer? You have got it. The answer is this one. We have got it 7.9090. This one is I think 4. 7.904. Okay, are you getting my points? Please give one response if you are getting my point or not. বুজি পাইছা নে বাৰু? পাইছা বুলি ভাবিছো আৰু. Okay, so let's discuss another question from this exercise only. আমি exercise পৰা এটা question এটা discuss কৰো. Okay. So question is a little bit different. Question enake dise find f of 2.01 if f of x equal to 4x square plus 5x plus 2. Okay, you have to find the value of find f of 2.01. Find the approximate value of this one using differential. Okay, in the previous example we have got that the term will be given 2.01 whole to the power half whole to the power 1 by 3 whole to the power 1 by 4. This expression will be given as like that. কিন্তু ইয়াত তেনেকুৱা হোৱা নাই question তাৰ question to কেনেদৰে মেনশন কৰিছে so f of 2.01 ৰ ভ্যালু উলিয়াব দিছে the function is already given. ইয়াৰ আমি ফাংশনটো নিজে কনসিডাৰ কৰি ল'ব লাগে f of x equal to x to the power 1 by 4 বুলি আমি কনসিডাৰ কৰি ল'ব লাগে তোমালোকে নিজে দেখি আইছা ইয়াৰ আমি ফাংশনটো নিজে কনসিডাৰ কৰিব লাগে. But we are lucky enough that here in this question f of x is already given. Here f of x to already দিয়া আছে. আমি lucky enough হয় ইয়াতে. ঠিক আছে? So তেতিয়াহলে বাকি procedure বিলাক remain same. Let what is the value of x? ইয়াত আমি square root, cube root, fourth root, fifth root এনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখা নাই. এখানে x মানে আমি জাস্ট যেটো ডিজিট হোল নাম্বার আছে আমি তাত কনসিডার কৰিম সেইটো হৈছে সোয়া 2 to হয় x and del x will be equal to what 0.01 এনেকে হলে কোৱেশ্চন বিলাক কৰিবলৈ ভাল হয় তুমি যেটো হোল পার্ট আছে তাত হোল নাম্বাৰটো 2 আমি তাক x বুলি কনসিডার কৰিছো আৰু বাকি ডেসিমেল লগা পার্টটো 0.01 তাক আমি del x বুলি কনসিডার কৰিছো. Now what you have to do to apply this formula f of x is required and f dash x f of x is already given f of x is equal to what 4x square plus 5x plus 2. So we'll have the value of f dash x. So what is the value of f dash x? It will be 8x plus 5. Differentiation jana boli moi bhabisu. So x square differentiation twice x 4 into twice x is actually so it will be 8x and derivative of 5x is equal to 5. Correct? So this one. Now f of x plus del x which is approximately equal to f of x plus del x f dash x. Put the value in respective places. F of 2 plus 0.01 which is approximately equal to f of 2 plus 0.01 f dash okay f dash 2. Correct? So f of 2.01 which is approximately equal to f of x is equal to this one. Here it is given f of x is equal to 4x square plus 5x plus 2. So f of 2 is equal to what?
wherever x is there jote x ase tote tomalake 2 likhibo lagibo 4 into 2 square plus 5 into 2 plus 2 4 into 2 square plus 5 into 2 plus 2 plus 0.01 f dash 2 means in place of f dash x is this one, so f dash 2 means 8 into 2 plus 5 বুজি পাইছে না মই কি কৈছো f dash x ৰ যেটো এক্সপ্ৰেছন আছে তাৰ x ৰ জাগাত মই 2 পুট কৰিছো কাৰণ তোমালোকে f dash 2 ভ্যালু লিখিব লাগে okay just simplify yourself you will get the answer so it will be 4 for the 16 plus 10 plus 2 plus 0.01 it will be 1621 okay so 16 18 28 plus 0.21 correct 0.21 so it will be approximately equal to 28.21 this is approximate value 28.21 okay so in this way we can easily find out the approximate value of any question in your textbook some questions are there which are just like as this one only here initially f of x is given to us f of x to question to dia ase এবিলাকৰ f of x টো দিয়া আছে সো তোমালকে টেনশন লবই নালাগে জেনাৰেলি আমি f of x টো ডিফাইন কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াত লাকিলি আমাৰ কি দিয়া আছে সোৱা তোমালকে চালে দেখিবা ইয়াত আমাৰ f of x অলৰেডি গিভেন হয় f of 2.01 ৰ ভ্যালু উলিয়াব লাগে সো আমি কি কৰিম যেটো ডেসিমেল লগা পাৰ্ট হয় তাক del x লবা আৰু ডেসিমেল নলগা পাৰ্টক তোমালকে যেটো হোল নাম্বাৰ আছে তাক তোমালকে x বুলি কনসিডাৰ কৰিবা just f of x is given so to have the approximate value f dash x is also required here so এখানে আমি f dash x টো উলিয়াই লৈছো so from this one formula put the value in the respective places x or place or x or value or del x or place or del x or value put kori simplify kori diba I think you will get the approximate value of that number which is given to you to find out using differential eta question to arota question mo beleg eta thone consider korisu suppose tumaloko eneke na dise question to arota question ase question mo logalo kori koisu question to suppose eneke dise find the approximate value find a if a cube minus 7 is equal to 0 using differentials find the approximate value of a if a cube is minus 7 is equal to 0 suppose find the value to be approximated is a মই যদি আর approximate value to a বুলি কনসিডার কৰো and if a cube minus 7 is equal to 0 হয় তেনলে a value কিমান হয় তোমালোক উলিয়াব কৈছে using differential so question তেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকক মানে তোমাৰ কি approximate value টো উলিয়াব কৈছে listen given all of you বুজি পাইছা a cube minus 7 is equal to 0 this one implies a cube is equal to 7 which implies a is equal to 7 to the power 1 by 3 so same procedure আগত আমি কি পাইছিলো f of x is equal to 7 to the power 1 by 3 ইয়াৰ approximate value উলিয়াব দিছে ইয়াৰ to find the value of a means to find the value of 7 to the power 1 by 3 correct hetu nohone baru find the value of a means find the value of 7 to the power 1 by 3 using differential tamane yar approximate value ta uliabo lage so what will be the procedure let f of x is equal to x to the power 1 by 3 correct f dash x is equal to what f dash x is equal to n into x to the power n minus 1 okay 1 by 3 x to the power minus 2 by 3 eta ami f dash x or value paisu choose what is the value of x now the value of x is that number which is just nearest to 7 jine ki 7 or nearest hobo ar jar kiman thakibo lagibo exact cube root thakibo lagibo I hope you are getting my point কি হ'ব লাগে তোমালোকে x ভ্যালু এনেদৰে কনসিডাৰ কৰিবা যে 7 ৰ নিয়াৰেষ্ট হয় আৰু কি কৰিব লাগে তাৰ কি থাকিব লাগিব কিউব ৰুট থাকিব লাগিব সো 8 কেলে 8 ৰ কিউব ৰুট নাই নেকি 8 ৰ কিউব ৰুট আছে না তাৰ মানে 8 ক কিউবত লিখিব পাৰি না হেতু কথা কোৱা 8 ৰ কিউব ৰুট মানে 8 ক এক্স্যাক্টলি কিউবত লিখিব পাৰি না পাৰি কেলে 2 কিউব নহয় নেকি সো এটাক আমি কিউবত লিখিব পাৰো এতিয়া 2 3 টি ক্যান্সেল গল आंसर 2 থাকিব তাৰ মানে 8 ৰ কিউব ৰুট 2 হয় সো তোমাক যদি কোনবা নাবা 4th ৰুট সুধিছে কামে তোমালোকক কাৰবাক 4 to the power 4 লিখিব পাই না হেতু কথা হদিছে 8 ৰ 4th ৰুট আছে নাই 8 ৰ 4th ৰুট নাই কাৰণ 8 ক আমি to the power 4 লিখিব নোৱাৰো
16 ক 2 টু দি পাৱাৰ 4 লিখিব পাৰি কেলে 2 টু দি পাৱাৰ 4 মানে 16 নহয় নেকি সো তাৰমানে তোমালোকৰ কিউব ৰুট মানে সেই নাম্বাৰটো কিউবত লিখিব পাৰি নাই সুধিছে ঠিক আছে সো the value of x should be 8 because 8 is that number which is nearest to 7 is 7 or nearest হয় আৰু যাৰ exactly কি আছে কিউব ৰুট আছে then del x is equal to what তোমালোকে জানা নে এটো জানা x plus del x is equal to a given number 7 so del x is equal to 7 minus 8 which is equal to minus 1 now f of x plus del x which is approximately equal to f of x plus del x f dash x correct so put the value in their respective places ইয়াৰ নিজৰ place of value বিলাক বহাই দিয়া f dash x ৰ জায়গাত তোমালোকে এটো বহাবা f of x ৰ জায়গাত এটো বহাবা in place of x you have to consider 8 in place of del x you have to write down -1 and try to simplify I hope you will get the answer in a simplest way so we have done maximum number of questions from your NCERT textbook so then also if you want to try some questions then obviously you can try yourself correct তোমালোকে try কৰিব পাৰা question বিলাক find out কৰা and so if you have any doubt then obviously you can message me ঠিক আছে okay do you have any doubt ঠিক আছে okay কোনবা কিবা সুধিবা নেকি কাৰোবাৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে এটো চেপ্টাৰৰ ওপৰত ভেৰি সিম্পল চেপ্টাৰ অকলে ফৰ্মুলাত লাগে চোৱা অকলে ফৰ্মুলাত লাগে তোমালোকৰ এই ফৰ্মুলাটো হলে বাকি কামবিলাক কৰি লব পাৰিবা খালি x আৰু del x টো সিম্পলিফাই কৰোতে তোমালোকে হতে কি মন কৰিব লাগিব x ৰ ভ্যালু এনেদৰে চুজ কৰিবা যাতে হি গিভেন নাম্বাৰটো নিয়াৰেষ্ট হয় আৰু তাৰ এক্সাক্ট ভ্যালুটো পোৱা যাব লাগিব হোল নাম্বাৰ সিস্টেমত পাব লাগিব লাগিলে কিউব ৰুট থাকিলে তোমালোকে এনেকুৱা নাম্বাৰ লবা যাৰ এক্সাক্টলি কিউব ৰুট আছে fourth root থাকিলে তোমালোকে এনেকুৱা নাম্বাৰ লব লাগিব যাৰ এক্সাক্টলি fourth root আছে and remaining part to del x হবা এটো কথা সদায় মন ৰাখিবা x plus del x is always equal to the that number only x plus del x is always equal to the that number so del x is equal to 7 minus 8 x of 8 লৈছলা ন minus কৰি দিছা so -1 আহিছে কেনেকুৱা কথা